Dear students, now let us discuss Kant's theory of understanding. அறிநிலை பற்றிய காண்ட்டுடைய எண்ணங்களை நாம் இப்போது பார்க்க போகிறோம். What does Kant mean by understanding? அறிநிலை என்றால் என்ன? காண்ட் அதனை எப்படி விளக்குகிறான் என்பதை நாம் பார்க்க போகிறோம். What does Kant mean by understanding? Sensibility is our capacity to perceive individual objects. What do you mean by sensibility? We saw that according to Kant, knowledge is a product of sensibility and understanding. What do you mean by sensibility? Sensibility is nothing but our capacity to perceive individual objects. Sensibility na enna? புலன் உணர்வு புற உலகத்தில் இருக்கின்ற ஒரு பொருளை உணர்வதற்கான நெறி. So sensibility is our capacity to perceive individual objects. How we are perceiving it? How we come to know that individual objects? By means of perception, by means of sense perception, by means of our senses. நம்ம புலன்களின் மூலமாக வெளி உலகத்தில் இருக்கின்ற ஒரு தனி பொருளை நாம் அறிகிறோம். எதன் மூலமாக அறிகிறோம்? நம்முடைய புலன் உணர்வுகள் மூலமாக நாம் அதனை அடைகிறோம். So sensibility is our capacity to perceive individual objects through our senses. For example, such as a particular human or a color. For example, a color. An object is having some color. The color is arrived by means of my senses. விடிகளின் மூலமாக அந்த நிறம் என்ற ஒரு பண்பை நாம் அடைகிறோம், அறிகிறோம், உணர்கிறோம். பர்டிகுலர் ஹியூமன் ஒரு தனி ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மனிதன். ஏன்னா இப்போ நான் லோகேஸ்வரி அப்படின்னா எனக்கு லோகேஸ்வரி எப்படி இருப்பா? அவ மூக்கு, மொழி, கண்ணு, தலை, கை, காலு, அவளோட நடை, உடை, பாவனை இதெல்லாம் நான் பார்க்கிறேன், நான் கேட்கிறேன். அவள் எப்படி பேசுவா? அவள் குரல் எப்படி? 1000 பேருக்கு மத்தியில் அவள் குரல் வரும்போது நான் இது அவதான் அப்படி என்று நான் சொல்வேன். How it is possible for me? By means of my perception. அப்ப sensibility is our capacity to perceive individual objects by means of our, that is via. What is the via? Our senses helps us to know the individual objects. Sensibility. So what do you mean by sensibility? Sensibility is our capacity to perceive individual objects via our senses. நமது புலன்களின் மூலமாக sensibility.